สวัสดีครับกลับมาพบกับผมไอโจฮอกซี่วันนี้เรามาต่อกันในเกม Hogwart Legacy กันนะครับมาเรามาทวนครับจากพาร์ทเดิมคาถาที่เราได้มาครับจะมีนี่เทงโก้นะครับเป็นโล่แล้วก็นี่ลูมัสครับคาถาไฟฉายแล้วก็นี่ครับตาหาของนะครับลิวาริโอเอาไว้หาของว่าแต่ที่นี่ไม่มีของเลยวะเรามาเริ่มคลาสแรกกันเลยดีกว่าเห็นอาจารย์วิสลีย์จะมารับไม่ใช่เหรอสวัสดีครับตื่นมาไม่มีใครอยู่เลยครับโอ้เจอใครครับเนี่ยกดแท็บมันไม่ยอมเลยยังไงเด็กปี5โอ้ยยิ่งยังแม่งบูลลี่ดูแก่ไปเลยจานได้จานปะเนี่ยเขาไม่ใช่นี่หว่านี่มัน Can I help you? เซบาสเตียนซาโรโอ้มีอะไรผม You're the ใช่ไหม new fifth year. I'm เด็ก Sebastian ปี5นี่หว่า Sallow. ผม Welcome to เซบา Slytherin. สเตียน Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive. อ๋อเป็นเพื่อนกัน Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. อ๋อมันย่ำแย่หรือมันตื่น It เต้นดิ was dreadful, certainly, but quite an experience nonetheless. Interesting perspective. How did you and Fig manage to escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. อ้าวจบกันแล้วเหรอไปยิ่งวิทยิ่งคุณอ่านอะไรตื้อ What เรื่อง book ใหม่ were you reading? A spell book I อ่าน picked อะไร up. อยู่นะสเปลบุ๊ก Has a few interesting things, but not exactly what I was looking for. I'm sure you'll find out soon enough. But not every spell you may need can be found in our assigned textbooks. ทำถามขนาดนี้แล้วถ้ามันยั่วมากกว่านี้ก็ Are ถาม you ต่อไป saying some spells aren't taught at Hogwarts? Which ones? Seems I may have met a kindred spirit. That is a conversation for another time. It was good meeting มี you. ไม่บอกกัน Good luck today. เดี๋ยว Good luck today ไปแล้วเราต้องคุย3 คน introduce yourself โอเคคิด If เซ you บาส do เตียนแล้ว that, ก็ you'll lose. Trust me. Ugh, not going to move there, are you? Here, watch this. อ๋ออัน Don't นี้เล่น say หมาก I รุก didn't กันเนี่ย warn you. Checkmate. เช็คเปลี่ยน Told you. คาดโหดจังวะโอ้ You should have listened to me. Ah, I know who you are. You're the Look new who's Slytherin, crying. the one who barged in with Professor my- Fig last night. Interesting tactic on your first day, What's taking all good? the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. Imelda, I could have aw. lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. มันอวยตัวเองซะแล้วไปดิ Perhaps Like Professor a- Fig's like friend a would have book. survived if we'd had your help. Precisely. Perhaps Này, one of có these quỳ days tụi I'll em là show you phải a thing dò or cái two thằng about này. flying. I can teach you more than Kogawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. ไอ้นี่ Are ไป you a keen wizard chess fan? เราจะเก่ง You มากลุก knew นะเนี่ย that boy was going to lose อ the วยเรา match. ใส่อวยอยู่แล้ว Not really. Much too sedate a pastime for me. Also, it's simply not that challenging. The moves are always so obvious. Why does no one else see it? เห็นนะไม่เล่นนะโอเค Do you have a lot of time to fly during คุณ school? ถามเป็น I make the time. ถามเป็นแอร์หรือคุณ There's บิน nothing บ่อยไหม like swerving through the spires of the castle and around the Quidditch pitch to clear the mind. มันไม่มีคริสติดอ่ะ Goodbye, Imelda. Nice Bye. meeting you. ไปอีกหนึ่งมาเราคุยคน Think they're hiding from us. เขาคือคอมมิวนิสต์เหรอ I think I heard one. อ๋อตาบอดวะนี่สีตาไม่ Doubt ปกติ mermaids เลย find us that interesting. Ah, based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new fifth year. I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a รู้ว่า memorable เราเป็นเด็ก arrival. ใหม่ซะด้วย
double I'd much rather have arrived on time and without a dragon attack en route. I'm sure. How horrible. I can only imagine. Well, it's good to have you in Slytherin. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here. จะพาไปนี่เลยเหรอ Did that student say he thought he heard a mermaid? Yes, but I've never heard of a mermaid showing up outside our common room window. It is fun to play along, though. Been known to keep some first years on the lookout for hours. มีข้างนอก Were you ไอ้หน้า expecting to ต่าง be นี่แหละคือ sourced เมือง into เมียน Slytherin? Most certainly. My family on my father's side are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Not something I'm especially proud of, mind you. He was obsessed with blood status, a pure-blood maniac. Unfortunately, most of his descendants do not fall far from that นี่เรา tree. เหยียดเลือด4 คนตั้งแต่นี่เลยเป็น Thank you, Ominous. Thank you, Very Ominous. nice to meet you. Pleasure was all mine. Don't be a stranger. Is the new 5th year Slytherin in here? Professor Weasley's waiting for you just by the stairs. เอาโดนตามตัวมาเล่นอะไรครับเนี่ยมีให้หมุนลูกโลกเล่นด้วยเหรอโปรเฟสเซอร์โอ้เร็วไปใช่นี่ไงจานไปอยู่ไหนเนี่ย Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts. พร้อมแล้วใช่ I've ไหม been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. ฝันมาต Well, you ลอดเลย are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not มันเรียน fall ทันเหรอวะมัน behind. แก่แล้วนะปี 5 Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? ก็พูดเหรอ Yes, Right. your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the น่าจะ Ministry, อารมณ์สอบเลยเนาะ we've devised Top something level. extraordinary to ensure your success. ปะ Here you are. ตัว H มันต้องเป็นตัว H เหรอคือยังไงอะต้องไปตามเก็บปะเนี่ย What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you โอ้ master โห all that's expected ชัด of เล a ย 5th year. อยากรู้อะไรต้องไปไล่ตามเมื่อกี้ You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. อ้าวจะเอา Thank you, สอดไปใต้ Professor. จักรแร้ทำไมใน What เมื่อ do มัน you mean it will keep track of ทำ what ขาย I'm ตัวนี้ก็ได้ learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. เอ๊ะ This way. this way เฮ้ยกล่องอะไรอ่ะมีของปะครับเนี่ยอาจารย์เอาเชส I certainly would have ไม่ได้เหรอ appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. กดวิ่งไม่ได้นี่คือโอ้โหสโลเกินพอวิ่งก็วิ่งเร็วเกินพอเดินก็โหดูอย่างเยื่อง The guide will give you opportunities to practice your ถ้าจะ magic ย่องขนาดนี้ and educate yourself about wizarding lore. Do keep up. อาจารย์ครับผมจะไปเป็น Why That's don't you not really cast Revelio on that statue Non-calibolo and see on- what details the field guide can provide? มันไม่ให้ไล่เหรอทำไมจะไล่อ๋อก็คือต้องไล่อ๋อได้ EXP เพิ่ม Unlock the field อ๋อถือว่านับเป็น challenge หาของไปเรื่อยๆพวกฟิลไกด์แล้วเราจะได้ EXP เพิ่ม
ได้เลเวลเพิ่มพลังในชาเลนจ์โอ้โหเนี่ยต้องต่อสู้เควสสำรวจอยู่โอ้โหนั่งเล่นกันไปนั่งเก็บกันทั้งคืนบอกเลยอย่างนี้แล้วชุดไงมาเลยอะไรวะเนี่ยมันมีนี่ด้วยนะมีเลเวลมีของอันนี้ด้วยนะอะไรอ่ะโหไม่เอาอ่ะไม่สวยเลยมีพับพันคอโหทำไมดูโบราณจังไม่มีดีกว่านี่มันจะมีนี่นะมีของสวมใส่เป็นเลเวลในนี่ด้วยนะเอ้ยประดาที่ไหน Inventory เรามีอะไรบ้างแสดงว่าของในแพ็กเกจดีลักยังไม่ได้ป่ะ Story Gear Map Quest อ๋อนี่คือ Connection เหรอ Video Page โอ้โหครับเราให้มันติวเตอร์ต่อดีกว่าจานผมเปิดได้ไหมหีบเนี่ย Clever, isn't it? Revelio. Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. In outside กด M map นี่ไงแผนที่อันนี้คือเดอะเกตนี่น่าจะเป็นสถานแบบห้องหลักๆอันนี้เกตฮอลล์แซนเซาวิงโอ้โหเอาเนื้อเรื่องก่อนเดี๋ยวเทปนี้เอาเนื้อเรื่องก่อนอะไรจานชอบจริงๆเลยทางเข้าประตูผมมีทำคลิปไว้นะครับว่าแต่ละบ้านเป็นอะไรเป็นมีพาสเวิร์ดเข้าบ้านเป็นอะไรนะครับไปดูกันได้แต่ตอนนี้ขอเก็บคลิปก่อนGood timing. พูดทำมิ่งอะไรมันจะเก็บของ Opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. ครับในแมปแล้วก็เปิดไปเซนทรัลฮอลล์ผมเปิดมาก่อนหน้านี้แล้วไงประเด็นอะเซนทรัลฮอลล์กับอันนี้คือเซนทรัลฮอลล์เหรอเนี่ยอินเฟรมมีให้หมุนนี่เซนทรัลฮอลล์วาร์ปไปได้เลย And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive, our king's station, so to speak. อะไรเก็บไหมครับ That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. ไปเป็น Master of the Dark Artsนี่ดีกว่า You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Butterbeer. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls.
A mastery of defense against the dark arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Heckert in charge of our students' education in that regard. ก่อนเราจะศึกษา Dark Art เราคงต้องไป What will I learn in Defense Charms Dark class? Art ก่อนมั้งเนี่ย Exactly what you might expect. Spells, charms, charm. jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard and a talented teacher. เกี่ยวกับเสน่ห์เหรอมา Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. สรุป My ไอ้โดนมังกร suspicion โจม is that ตี there's นี่รู้ more กันทั้งโร to งเรียน the ใช่ไหม story เนี่ย than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. คิดถูกคิดผิดปะเนี่ย Speak เล่า of the ความจริงไหม devil, เนี่ย Professor Fig, your ears must have been burning. Oh? Yes. โอ้ยท่านต้องไหม้แน่ You โอ้โหนี่ seem กิ to น have สับเลย provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. โอเค Thank you. Professor อาจารย์ฟิกจะสอนเราต่อ Good luck today. And remember to use your field guide. It will be จำจังวะ invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we โอ้ย can't ต้องไป get ทั้ง you สอง to คลาสเหรอนึกว่า Hogsmeade for เลือก those คลาสเดียว supplies. ต้องไป2 คลาสครับแล้วกลับไปหาอาจารย์แหมเดี๋ยวอาจารย์เราค่อยคุยกับอาจารย์ผมขอดูอันนี้ก่อนทำอะไรไม่ได้เลยเหรอโอ้จบแล้วว่าเก็บอะไรได้เห็นเรืองแสง It's good to see you, Professor. And you. ดีที่เจอ I อา was จารย์ hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? right บอกความจริงอาจารย์ดีกว่าว่า She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Map. ต้องไปเรียนอยู่2 อันใช่ไหมอ๋ออันนี้คือเมนเป็น against dark arts ป้องกันตัวจากศาสตร์มืดกับชามคาร์ด
อ๋อนี่มีมีรีวอร์ดบอกว่าเราจะได้เวทมนต์อะไรโอเคป่ะเราไปดาร์กอาร์ตก่อน The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, it sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your hours may hinge on the magic you are able to master within these walls. ไปเรียนกันขอบคุณครับอาจารย์อันนี้คือตัวนำทางเหรอแล้วถ้ากดค้างไม่ได้เฮ้ยบ้านนะมาดูกันครับเราต้องหาของโอ้อะไรอ่ะปริศนาเหรอเดี๋ยวอันนี้คือโอ้โหมาถึงไอ้นี่แล้วว่ะมันถึงก็มีปริศนาเลยโอ้ยากว่ะมันไม่เราไม่รู้อะไรเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวค่อยมามันไม่บอกไม่ใบ้อะไรเลยโอ้โหเปิดประตูทีจ้าซะเหลือเกินวิ่งก็ได้จัดวิ่งเข้าเรียนสายแล้ววิ่งเป็นเด็กเลย Revelio ฉันต้องหาของไม่มีอะไรตุ้งติ้งแป๊บนึงเฮ้ยนี่ไง Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. เอาไว้Awful when they ask you a question though, isn't it? Grubby little faces. I'll just die. เลเวล2ล็อกนี่เราต้องอัพดูกดล็อกไอ้นี่ด้วยเหรอคือปลดล็อกอะนี่ปลดล็อกพวกกุญแจอย่างเงี้ยเหรอโอ้โหนี่มันโจทย์ชัดๆและแรกเราอย่าเพิ่งหาของไม่ค่อยมีอะไรหรอกไปถึงมีอะแต่เราทำอะไรไม่ได้ห้องเรียนกินสวัสดีครับอาจารย์ครับตุ๊บุฟ้าอ๋อเซบาสเตียนเหรอ Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small.
Levioso. อ๋อมันคือไอ้เก็บโอ้เหรอ Now, let's try something a little larger. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak Levioso. Good. Now, the basic cast. Well done. Levioso. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Levioso. Lucky. Nothing lucky about it. Your first duel. Let's just say Protego. Join lively duel. Levioso. Control the students of this adept. Try to anticipate your opponent's next move. Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Nice work. Revelio. สัญลักษณ์ทีมนี่ที่ไหนจบแล้ว I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the Clock Tower entrance, if you're interested. Till next time. ไป
แลกเสร็จแล้วครับอยากรู้ว่าเวลอัพแล้วไงต่อไอเนี่ยอ๋อเนี่ยนะจิกเป็ดดูเอลขับง่าเรียกว่าเป็นไฟขับแล้วกันเดี๋ยวนะเนี่ยมีทาเลนต์แต่เรายังอัพไม่ได้โอเคไปแบบสงสัยจะต้องไปเรียนก่อนละมั้งไปProtego Revelio สนใจไหมอยู่ข้างล่างไปผมไปจุดเห็นว่าใจเอิ้นWhat are you up to now? Revelio โอ้ยด้วยไปข้างบนอะไรไหม Revelio โอ้โหภาษามีอะไรเลย Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Accio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking
that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. ยังดูข้างนอกเฉย I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? ตอนดำจริงจังเกินไปอ๋อโอเคคุณ So why don't we have our newest student start us off? เอ้าทำไมเป็นกูอีกแล้ว Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will, but instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more, or it'll fall. Splendid! Okay. That's it! ดึงแล้วก็ปล่อย Excellent control there. นี่เนี่ยโอ้ Very good. Points to Slytherin. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. นี่เป็นกีฬาเหรอเนี่ย You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Yes, sir. ต้องผัดกันหรือยังไง เฮ้ยไหวหรือเปล่าเราอะโอ้มาสักไกลเลยเดียว50 แต้มมาดิก็มาดิครับเลยปะเนี่ยเลยเบาเฮ้ยโอ้โหเก่งเกินไปอันเนี้ยเกินจริงดูของจริงมันดึงเร็วกว่าไอ้เมื่อกี้ดึงแรงเกิน Very good. เฮ้ยตัวนั้นเก่าได้ปะเนี่ยโอ้โหไม่พลาดเลยเหรอใจคอให้ผมเล่นทำไมครับเนี่ยยังไงก็แพ้อุ้ยมันยิ่งมาโคตรแรงไง Brilliant. โอ้ต่อให้เถอะเขาไงถ้าชนะเราได้อะไรอ่ะ Let us make this a bit more interesting, shall we? ทำให้มันดูน่าตื่นเต้นกว่านี้ไหมเล่นอะไรอ๋อ I think we are well past interesting at this point. นี่ด้วยวะ Enough chatter. Focus now. You will need it. มา This round settles it all. โอ้ล่วงไหมไม่ล่วงด้วยมาทำไมได้3อ๋อดูของจริงเขาทำกันยังไงนี่บิ๊กเลยป่ะเลยไหมโอ้โหยังเป๊ะโอ้ยนับเป็นเซนเลยจานดูมาโอ้ย30เท่านั้นน่ะดูนี่ยืนเล็งกันเนี่ยเล็งจากบ้านแล้วก็มาอุ้ยไหลมาแรงจังโอ้โหไงอีซี่โดเดินหยอกเดินนี่เดินหยอกหน้านี่เดินไงเราเดินขิงไปรอบ
เฮ้ยได้เป้าโธ่ไม่ต้องแข่งก็ชนะแล้วเนี่ยดูมาปิ้นมิตรเบอร์เอาปิ้นออกข้าง Happens to the best of us ไม่เอ้ยอะไรดีนะยังชนะอะโดเดินขิง Very good both of you well done Class is dismissed gather your things on the way out ขาจบแล้ว Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Is Wagadu a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. เห็นมันลอยอยู่บนท้องฟ้าสรุปมันลอยไหมหรือไม่ลอย This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. You can cast spells without a wand? Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. วิชานี้ต้องเรียนว่ะไล่โดยไม่มีไม้เนี่ย It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. หรือถือไม้คู่ได้ไหม But I am glad to be here at Hogwarts. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Next time. อ๋ออาจารย์รอคุย A word if you would คุยได้ไหมอาจารย์ Well, you'd be using it. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation. Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. กลายเป็นอาจารย์วิซี่ตามตัวอีกแล้วแข่งกันตามตัวเหลือเกินนี่ได้หรอผมไม่อยู่ก็เสียมันคือแผนที่มันไม่บอกว่าไอ้อันเนี้ยอยู่ข้างบนหรือข้างล่างไงประเด็นเลย You're the new student, aren't you? โอ้โหเราคุยกับคนนี้ Hello, you wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. Samantha. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate.
Beginner's luck. โชคดีนะ My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Revelio. My family and I อย่า travel somewhere. บอกนะ Off on another adventure. เราต้องอัพสะดอกกุญแจว่ะไซด์เควสแต่ว่าไซด์เควสอย่างเยอะวิสตี้น่าจะอันนี้ไหมต้องกดไอ้นี่ก่อนเนาะOpen ต้องกดคลิกขวาให้มันแท็กก่อน โอเคครับ ไปเลยจานอยู่นี่โหนึกว่าไก่ดูเซฟวิกลี่อัปเตอร์คาร์ดมาสรุปบทเรียนกับอาจารย์ What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. คุยกับเอลประจำบ้านด้วย Excuse, Deke. เอลประจำบ้านกับบินนี่คนละเผ่าใช่ไหม There you are. มาถึงแล้วเลย I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near, what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. What work? Okay. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. ทำไมเห็นภาพเป็นอันใหญ่ อยากรู้นี่อะไร I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wandmaker. I would trust no one else to pair me with a wand. แต่แบบที่อ้างอิงกับในนิยายแต่บอกก่อนผมไม่ได้อ่านนิยายนะก็เลยดูแต่หนังเนี่ยพอจำในเรื่องได้วนหลายรอบตั้งแต่บิ๊กซีนีมาโปรแกรมเพชรหนังพันล้าน I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. ถ้าเราเลือกเหรอเราไปกับผู้ชาย I'd like to go with Sebastian.
Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. คุณครับจานครับไล่ผมไปกินเบียร์ซะแล้วอ่ะริปแพโรอ๋อนี่ไงไออะไรนะสกิลซ่อมสะพานอะไรพวกนั้นอ่ะโอเคเป็นนี่เควสลองอ่ะเนี่ยไอเควสลองเหรอความรู้สึกเหมือนเควสหลักครับคือตอนนี้อยากไปเอาคาถามากเลยอาจารย์โอ้โหบังคับว่าต้องไปเรียนรีแพโรก่อนโอเคไปอาจารย์ผมมาแล้วนี่ไงอาจารย์ Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that, the mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. I'll start on the task right away, Professor. Assignment ไปดูสิ This is the right area. I wonder where the flying page is. อ๋อแล้วฉันยัง Got it. โอเคแล้วคลิกขวาเล็งด้วยนะจริง The ๆมันต้องเล็ง flying page must be around here somewhere. โอเคไม่ต้องใช้เล็ง Accio. Brilliant. ดึงหน้ากระดาษแล้วไม่มีอะไรแล้วคลิกขวาก็เล็งมีสกิลที่ต้องใช้เล็งด้วยเหรอ I trust the preliminary task. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. เฟสบาร์ริปแพโรเหมือนจะสกิลกับที่จานซ่อมสะพานไงจานฟิกซ่อมสะพานแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเมื่อไหร่เราต้องใช้ That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. บอกนะว่าอย่างเราต้องซ่อมอันนี้ Revelio. นี่ไงล่ะไวเวิร์น Reparo. ไวเวิร์น
ใช่ปกติไวเวิร์นจะต่างกับมังกรตรงที่ว่าไวเวิร์นจะมีแค่2ขาหลังมังกรมี2ขาหน้าว่าแต่อันนี้มันคือขาหน้าหรือขาหลังไวเวิร์นอย่างวะอ๋อมันให้ซ่อมอันนี้เหรอถ้าซ่อมได้จะมีนี่ไฮไลท์สีขาว Nicely done. Works like a charm, doesn't it? โอ้ไอ้ลูกปั้นอันนี้เอง Revelio. ไอ้เนี้ยอันนี้คือ Reparo. Accio. คืออะไรขึ้นไฮไลท์ให้แต่ไม่รู้ว่าคืออะไรเฮ้ยนี่ไงนี่แสดงว่าขึ้นไฮไลท์นี่เราต้องทำอะไรกับมันได้สักอย่างเอาที่นี่เองไปพาร์ทนี้เราจะจบด้วยที่เราจะไปเอาวาดเราจะไปเอาครับโอเคไปแล้วครับวิ่งดูท่าวิ่งหน้าตั้งทางไหนไปทางไหนเอาถูกกันเหรอขนาดมีที่นำทางยังหลง Revelio. แล้วอะไรอะI should think there's an entire ward in St. Mungo's for transfiguration. Ugh, what am I missing? Every one of them. ครับค่อยคุยกันครับขอวิ่งก่อนวิ่งหน้าตั้งก่อนครับเราไปเอาไม้กายสิทธิ์ของผมไหนเนี่ยวิ่งมาถึงไหนนะเนี่ยขอจุดวาร์ปโอเคเข้าไม่ได้เลเวลล็อก1อีกแล้วเซบาสเตียน Hello, Sebastian. My new charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? It is. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavour to be the very best of guides, then. Hogsmeade's a charming little place. Self-contained, too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? Oh, นี่เราออกมาข้างนอกครั้งแรกนี่ว่าลืม I was glad Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Thank you, by the way. Of course. Revelio. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Has she? That's nice to hear. I'm still surprised that a professor would entrust me with anything, given my detention record. Spend a lot of time in detention, do you? Just enough to keep me well-rounded. Speaking of detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one. Glad I could be of service. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the case. มันมองตามเนี่ยเหรอ Professor Weasley came to retrieve me, and I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. So how did you manage to get on the librarian's bad side? Well, I suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and Revelio, on the other hand, I'm inclined to disagree. Oh, just one moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. มีเก็บนี่ด้วยเหรออ้าวบอกของดีก็เก็บสักหน่อยเหมือนเก็บไปทำยาใช่ไหมออกเป็น powerful ingredient Merlin's beard from the Forbidden Forest. Look. What's going on? See for yourself. Quite a sight, isn't it? You certainly don't see that every day. เฮ้ยยา
ไอ้นี่เหรอ Poppy's already seen the hippogriffs. ฮิปโปกิฟนึกชื่อมันลืมเลย To the left is the Forbidden Forest, out of bounds to all students. Oh, hence the name. ยังไม่ได้นี่เลยดู They think it's too dangerous. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. ลืมเซฟก่อน I've always said that travel broadens the mind. เมื่อกี้เซฟยังวะไม่มีอะไรนั่งดูฮอกวอตส์อยู่นะยังไงโอ้ยดูยังสวยพวก Have you had much of a chance to explore the castle? A little. It's positively enormous. ใหญ่เหลือเกิน It is that. นี่ม้านี่เราเห็นแล้ว I've เพ been ราะ there ว่า 5 years and barely เราเห็น scratched คน the ตายกับตา surface. ครับ Loads to see, places to discover. Oh? Any you'd like to share with the class? Perhaps one day. I can't go around telling you all my secrets now, can I? You still haven't told me how you became so good at dueling. สงสัยเราจะได้เข้าสมาคม I've always thought Thestrals pulling a carriage a bit grim, though I suppose most people don't actually see them at all. But you can see them. Unfortunately. But you've seen quite a bit yourself firsthand too. Most notably that dragon attack. Hopefully the rest of your year isn't as eventful. อันนี้คืออะไรอ่ะมีรูปสัตว์ด้วยอ่ะรับสัตว์เหรอ Mr. Moon. ทางไม่ได้เลยเว้ย He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new 5th year? Pleasure. You might want to turn back, Mr. Sallow. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, look right at me. Eyes big as saucers. What did, Mr. Moon? Guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. A demi-guise? I don't know what he's putting in his pumpkin juice, but he's obviously had too much of it. I've never seen Mr. Moon in such a state. Mr. Moon is quite a character. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he could improve a bit as a caretaker. Oh, is your sister in Slytherin too? She is, or rather, she was. She's not well at the moment, but she'll be better soon and back at Hogwarts. ตามในนิยายเลยไหมเนี่ยมันคืออันนี้ได้ไหมพวกตอกแดกก้อนก็อยู่ในนี้หรอวิ่งออกมาไกลขนาดนี้เลยหรอ Honestly, if one could bottle the magic of this place. I don't know if it's the shops or the people, but there's just something about Hogsmeade. We all... มาดูแผนที่แป๊บนี่คือนี่ปะเนี่ย like moths to a flame. wandmaker ให้พวกเมืองเรียกว่าหมู่ So บ้าน how ดี would กว่า you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get, a wand and some other bits. Yes, Dittany seeds, some spellcrafts, and some potion recipes. Perfect. Can't wait to see what you do with the new wand. And a short list gives you plenty of time to poke around the village. I just have to pop into a shop to find something for my sister. Let's meet up in the town circle when you're finished. Remember, have fun. It's Hogsmeade. ไม่ต้องสืบว่าเราจะไปไหนไปก่อนเลยอยู่นี่เหรออยู่ใกล้ๆนี่เหรอโอ้โหแค่นี้เองก็ไม่ส่งไปถึงร้านวะสวัสดีครับเฮ้ยมาขโมยเงินเขาเฉยมีความผิดปะเนี่ยI'll be right with. Ah,
It's you. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for a new wand. Yes, it's about time. Yes, about time. Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wandmakers in the world. It's a pleasure to meet you. Truly. Now, come with me. Let's find you the perfect one, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. 5 นิ้ว Here, give this one a try. ลองนี่สิไง Well, go ahead, swish. ไปลองเวียนสิ How odd. Once more, come on, really swish it. แรงๆเลยเรียบร้อย Oh dear. กลายเป็นผู้เฉย Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, คิด not ถึ to ง worry. แฮร์รี่พอตเตอร์ภาคแรกเลยอ่ะ No, not you. ใครเป็นติ่งแฮร์รี่นี่คงชอบน่าดู Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. หัวใจมังกรโอ้ Let's give this one a try. จำไม่ได้แล้วของเราเป็นอะไรเป็นอันนี้ปะวะ13.4 เรียบร้อย Oh goodness. พังหม Looks ด like it's back to the shelf for you. เอากลับเข้า This เชลฟ์ is ดีกว่า proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are ปกติ you? ขอเด็ดๆเลยจ้า Perhaps you? There you ไอ้ are. รอบนี้แหละของเราแหละ Yes, I think you might be the one. Here, เห็นแล้วอยากกลับไปดูหนัง take เลยว่ะ it. แฮร์รี่ภาค 1 What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. I would imagine so. A wand with a dragon heartstring core is capable of dazzling magic. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. มาเรียบร้อยแล้วสำหรับไม้ของเรานี่โอเคครับสำหรับพาร์ทนี้เราจะจบกันที่ตรงนี้นะครับได้ตามที่สมหวังไว้แล้วสำหรับได้ไม้กายสิทธิ์ใหม่โอเคเจอกันพาร์ทหน้าครับสวัสดีครับ